Сегодня я поделюсь с вами 3 веганскими рецептами ужинов, которые можно приготовить за примерно 40 минут. В 2 из этих рецептов я использую сладкий картофель, и я настоятельно рекомендую вам попробовать приготовить их именно с ним. Но если вы не можете найти сладкий картофель, то всегда можно заменить на обычный, и от этого рецепты не потеряют свою актуальность. Я регулярно готовлю вариации этих рецептов, и я надеюсь, что вам они тоже понравятся. Flying low under the radar, like a nighthawk stealth plane, you are hiding out in the shadows, keeping from the light of day. Nobody should ever have to live that way. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my...
watch you as you drive. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help. Ставьте этому видео лайк, если вам понравился такой новый формат рецептов, чтобы дать мне знать, что стоит снимать больше таких видео. Спасибо за просмотр и до встречи на следующем видео. Пока-пока. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving